హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు పజిల్స్ బై సోనీ. ఈరోజు మనం 3D పజిల్ని చేయబోతున్నాము. అదేంటంటే ఇలా చేయాలి, దాన్ని హోమ్ కట్టాలి మనం. సో దీన్ని రిఫరెన్స్గా పెట్టుకొని మనం పజిల్ని చేసేద్దాం. ఇది 42 పీస్ పజిల్ అంట. సో నేను ఆల్రెడీ దీన్ని డిమోల్డ్ చేసేసాను, ఆ వీడియో తీయలేదు. సో ఇప్పుడు పజిల్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇది ఇలా సైడ్ పెట్టుకుంటున్నాను. సో దానికోసం ఫస్ట్ ఇలా ఇది బేస్ తీసుకొని, ఇది కాదు బేస్ ఇది. సో ఇది ఎలా చేయాలి అంటే, ఇక్కడ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా మనకి, 2, 3, 4, 5. సో ఇలా నెంబర్స్ చూసుకుంటూ ఫిక్స్ చేయాలి మనం. అవి ఇందులో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఆ నెంబర్స్, ఇక్కడ 10 ఉంది, 9 ఉంది, 8 ఉంది. సో ఈ నెంబర్స్ చూస్తూ ఇలా ఫిక్స్ చేయాలి ఇటు సైడ్. సో మనం చేద్దాము. సో ముందుగా దీనికి 8, 9, 10 ఉన్నాయి కదా, అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. 8, 9, 10, 8, 9, 10. సో అక్కడ పెట్టేస్తాను. సో వీటికి 39, 40 అంట, అవి ఇక్కడ ఉన్నాయి. తర్వాత చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా, 1, 2, 3, 4, 5 వరకు ఉన్నాయి ఇందులో. సో అయిపోయింది. ఇక్కడ 1 ఫిక్స్ చేసి 2, వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ టాప్లో వచ్చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 14, 15, 16 నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఇక్కడ 14, 15, 16. సారీ, సో మన ఇలా అయిపోయింది అప్పుడే 7. నెక్స్ట్ ఇదేంటి, 39, 40 ఇక్కడ నెంబర్స్. సో ఆల్ దట్ 40 అనిపిస్తుంది, నేను ఇక్కడ 39 కనిపిస్తుంది. సో అక్కడ పెట్టేసాను. సో ఇలాగే నెంబర్స్ అన్ని చూస్తూ మనం ఈ 3D పజిల్ని కంప్లీట్ చేయాలి. పెద్ద పెద్ద పార్ట్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చిన్న పార్ట్స్ చూద్దాం. ఇప్పుడు చిన్న పార్ట్స్ అన్ని సెట్ చేద్దాము. సో ఈ రిఫరెన్స్ పిక్ చూస్తూ సెట్ చేస్తున్నాను నేనైతే. సో ఇది 30, 31 నెంబర్స్. సో అక్కడ ఇది స్టెప్స్ అన్నమాట, మన ఇల్లుకి స్టెప్స్ ఇవి. నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి చేశాను ఈ పజిల్, అందుకే ఇంత తొందరగా అయిపోతుంది.
సో ఈ మిగిలిపోయిన ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే ఇది చూసుకున్నాం. సో పైన ఉంది, పైన సెట్ చేద్దాం. సో చూసారా, ఈజీగా కంప్లీట్ అయిపోయింది మన హోమ్, స్వీట్ హోమ్. అయ్యో కదిలిస్తే కింద పడిపోతారు. ఇది నేను చాలా తక్కువ రేట్లోనే పర్చేస్ చేశాను. సో ఇలాంటివి మీ పిల్లల కోసం ఆర్డర్ పెట్టుకోండి, వాళ్ళకి టైం పాస్ అవుతుంది. సో సక్సెస్ఫుల్గా నేను అయితే ఒక ఇల్లు కట్టేసాను. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.